Hello students, good afternoon or good morning, good evening. And yesterday we discussed about the bending nature of the light. When light travels rarer medium to the denser medium and denser medium to the rarer medium, and also we discussed about refractive index of light. So అదే కాన్సెప్ట్ ని కొంచెం ముందుకు తీసుకొని వెళ్తే మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ స్నెల్స్ లా. సో లైట్ గురించి లైట్ బెండ్ అయ్యేటప్పుడు ఒక సిచ్యువేషన్ దగ్గర లైట్ అనేది యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఆర్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేది ఒక సిచ్యువేషన్ దగ్గర సేమ్ ఉంటదని చెప్పేసి మన స్నెల్ అంకుల్ చెప్పారట. ఫైన్. So Snell's law, what is this Snell's law? Now we will discuss. So first consider it is a surface and it is rarer medium and it is denser medium, and it is also a surface, same rarer medium and denser medium, it is also a surface, rarer medium and denser medium ni calculate చేసుకున్నాం. So now light different ways లో ట్రావెల్ చేస్తుంది అని అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ now light is traveling like this and ఇలా ట్రావెల్. Now it will be the normal. Yes, light it will be the normal, and if light enters from rarer medium to the denser medium, it bends towards to the normal, so light ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇంకో లైట్ రే ఇలా వచ్చిందని అనుకుందాం. సేమ్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అని అనుకుందాం. సో యాంగిల్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. నౌ ఇప్పుడు అగైన్ విల్ డ్రా నార్మల్ టు దట్ సర్ఫేస్ అండ్ లైట్ ఇలా ట్రావెల్ చేసింది. సో ఇట్ బెండ్స్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు ద denser medium, it bends towards to the normal, so it bends towards to the normal, so this is angle of incidence and angle of refraction. Fine. Now again in this third condition light inkoncham ila straight ga travel ayindi ani. So now it is the normal, right? It is the normal and angle of incidence and light bends towards to the normal, and this is angle of refraction. Right? Fine. So it is the rarer medium and again it is denser medium. Now in this, now consider this is the first case and second case, third case. First case and second case and third case. Now look here. Ikkada when light enters in from rarer medium to the denser medium, it bends towards to the normal, but angle of incidence is more compared with this, and here angle of incidence is more compared with third case. So ఇక్కడ angle of incidence and angle of refractions లో కొంచెం ఫరక్ వచ్చింది, కొంచెం తేడా వచ్చింది angle of incidence and angle of refractions లో. Now what Snell's law states that ఇక్కడ ఈ మూడు ఒక సిచ్యువేషన్స్ లో రిమైన్ సేమ్ గా ఉంటాయి, and that situation is the ratio of sin of angle of incidence, the ratio of sin of angle of incidence and the ratio of sin of angle of incidence and sin of angle of refraction. The ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refractions remains same. The ratio of sin of angle of incident to the sin of angle of refraction remains same until ఇక్కడ కండిషన్ ఉంది. ఏం కండిషన్ అంటే ఇప్పుడు రేరర్ టు డెన్సర్ అనేది చెప్పేసి ఒక మీడియం తీసుకున్నారు. ఇక్కడ ఏదైతే మీడియం తీసుకున్నారో ఈ కేసులో అదే మీడియం ఈ కేసులో కూడా ఉండాలి. until the medium remains same, until the medium remains same, medium remains
సేమ్. మీడియం అనేది సేమ్ గా ఉండే వరకు the ratio of sin I by sin R remains constant until the medium remains same. మీడియం సేమ్ ఉన్న వరకు the ratio of sin of I and sin of R will be the same. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సిచ్యువేషన్ లో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనం ఈ 3 సిచ్యువేషన్స్ లో మీడియం ని చేంజ్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ I1 R1 I2 R2 I3 R3 కన్సిడర్ చేసుకుంటే అకార్డింగ్ టు ద snells లా sin I1 by sin R1 is equals to sin I2 by sin R2 is equals to sin I3 by sin R3 is equals to కాన్స్టాంట్. ఇది కాన్స్టాంట్ గానే ఉంటుంది, కాన్స్టాంట్ గానే ఉంటుంది until the medium remains same. మీడియం చేంజ్ అవ్వకపోతే దాని యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, సైన్ ఆఫ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ and sine of angle of refraction is remains same until the medium remains same. The Snell's law states that the ratio of sin I to the sin R, the ratio of sin I to the sin R remains same until the medium is same. The ratio of sin I as the ratio of sin I to the sin R, the ratio of sin I to the sin R remains same, remains constant, or else remains constant until the medium is same. Until the medium is same. Medium change కానంత వరకు మీడియం అనేది ఇక్కడ ఏ మీడియం తీసుకున్నామో ఇక్కడ అదే మీడియం తీసుకోవాలి, ఇక్కడ ఏ మీడియం తీసుకున్నామో ఇక్కడ అదే మీడియం తీసుకోవాలి. సో మీడియం చేంజ్ కానంత వరకు the ratio of sin I by sin R will be constant. This is Snell's law. Snell's uncle చెప్పిన మాట ఏంటంటే the ratio of sin I to the sin R will be the constant until the medium remains same. Fine. Now we will take next topic. ఇప్పుడు again we will consider ఒక గ్లాస్ స్లాబ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. ఓకే, గ్లాస్ స్లాబ్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. మీరు కన్సిడర్ ఏ గ్లాస్ స్లాబ్. సో గ్లాస్ స్లాబ్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటే లైట్ ఎలా బెండ్ అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ గ్లాస్ స్లాబ్. కన్సిడర్ దిస్ ఈస్ గ్లాస్ స్లాబ్. సో one monochromatic light passing through this glass slab. So what I told? Monochromatic light. So monochromatic light ఈ గ్లాస్ స్లాబ్ త్రూ ట్రావెల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చెక్ చేద్దాం. ఫైన్. అండ్ నౌ మన డౌట్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ సార్? మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ అంటే ఏంటి అంటే mono, that means single color light. Single color light అనేది through glass slab తో ట్రావెల్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో monochromatic light means single color light. సింగిల్ కలర్ లైట్. ఇది కొంచెం కింది డ్రా చేస్తాను నేను. ఫైన్. ఓకే, సింగిల్ కలర్ లైట్. దిస్ ఈస్ అవర్ గ్లాస్ slab. Now light coming, this is rarer medium, air, and glass is a denser medium, right? And again here we have air, rarer medium. Now light is entering from here, so from rarer to denser it bends towards to the normal. So it bends towards to the normal. So this is angle of incidence, right? The angle between incident ray and normal, is called angle of incident. Now again
from denser medium to rarer medium, light traveling from denser medium to rarer medium, and this is normal, right? This is normal. Now light travels away from the normal. Light travels away from the normal. Light travels away from the normal. So the refracted ray, this is refracted ray. So light travels away from the normal, away from the normal. Now in this situation, the angle, ఇప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ away from the normal bend అయిపోయింది కదా. So the angle between this normal and refracted this ray is called angle of emergent, and this ray is called emergent ray. What it is called? Emergent ray. What it is called? Emergent ray. What it is called? Emergent ray. So emergent ray, what is this emergent ray meaning? So ఇప్పుడు if in case in this situation light incident ఇక్కడ నుంచి అయింది, if in case ఇది బెండ్ అవ్వకపోతే, లైట్ అనేది బెండ్ అవ్వకపోతే లైట్ ఇలా ట్రావెల్ చేసేది, రైట్? లైట్ అనేది బెండ్ అవ్వకపోతే, బెండింగ్ అనే నేచర్ లేకపోతే లైట్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ చేసేది. బట్ when light enters from rarer medium to denser medium, it bends towards to the normal. Again it is traveling denser medium to the rarer medium, so it bends away from the normal. So ఇలా బెండ్ అయిన రేని ఎమర్జెంట్ రే అని అంటున్నాం. ఇక్కడ ఫామ్ అయిన యాంగిల్ ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్ అని అంటున్నాం. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ మీరు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ అన్నా పర్లేదు, బట్ దిస్ రే ఇస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెంట్. అండ్ నౌ అబ్జర్వ్ దిస్ పాయింట్, this angle of emergent, this emergent ray is parallel to the incident ray. Emergent ray is parallel to the incident ray. Emergent ray is parallel to the incident ray. So actually గా ఇలా ట్రావెల్ అవ్వకుండా లైట్ అనేది ఇలా ట్రావెల్ అయింది. సో లైట్ ట్రావెలింగ్ లో కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. లైట్ ట్రావెలింగ్ లో కొంచెం డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చింది. So glass shifts light to parallel to the incident ray. Glass shifts light, the ray of light, to parallel to its incident ray. Parallel to its incident ray. This phenomena is called lateral displacement. This phenomena is called lateral displacement. This phenomena is called lateral displacement. Light shifts the incident ray to the parallel to the ray emergent ray. Light shifts incident ray to parallel to the emergent ray. Shifts ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ రే ఇక్కడ ట్రావెల్ అయింది, ఇక్కడ వచ్చింది, ఇలా ఎమర్జెంట్ రే వచ్చింది. ఎమర్జెంట్ రే ఒకవేళ గ్లాస్ లేకపోతే లైట్ ఇలా ట్రావెల్ అయ్యేది. ఇవి రెండు కంపేర్ చేస్తే ఈ రేస్ మనకు ప్యారలల్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి లైట్ అనేది ఇన్సిడెంట్ రేని ప్యారలల్ గా షిఫ్ట్ చేస్తుంది. ఇన్సిడెంట్ రేకి ప్యారలల్ గా షిఫ్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ లైట్ ట్రావెలింగ్ లో డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది కాబట్టి that phenomena is known as a lateral displacement. So now the definition would be glass. The definition would be glass shifts the ray of light to parallel. The glass shifts the ray of light to parallel. The glass shifts ray of light to parallel. The glass shifts ray of light to parallel. So this phenomena is called lateral displacement. This phenomena is called lateral displacement. So lateral displacement దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? lateral displacement దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది? If the angle of incidence is high, angle of incidence అనేది ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, లైట్ ఇలా ట్రావెల్ అయింది. సో ఇక్కడ నుంచి ట్రావెల్ అయితే నార్మల్ ఇది అవుతుంది. ఇప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఇది బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్, ఇంకా ఎక్కువ బెండ్ అవుతుంది. బెండ్ అవుతే మళ్ళీ ఇది ఎమర్జెంట్ రే ఇలా ట్రావెల్ అవుతే అప్పుడు ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. సో lateral displacement increases if the angle of incidence, the incident ray, the angle of incidence is increasing.
the angle of incidence is increasing, lateral displacement is also increasing. If the angle of incidence is increasing, lateral displacement is also increasing. And in second situation, if refractive index అంటే మనం mu1 మాట్లాడుకున్నాం. So lateral displacement is increasing. The speed of light is increasing, lateral displacement is increasing. Lateral displacement is also increasing. And the third condition, the most important condition, if the thickness of glass increasing, lateral displacement is also increasing. Why? గ్లాస్ అనేది థిక్ గా ఉంటే లైట్ అనేది బెండింగ్ అనేది తొందరగా అయిపోతుంది, బెండింగ్ అనేది ఎక్కువగా అవుతుంది. కాబట్టి ఎమర్జెంట్ రే అనేది అండ్ ఈ ఇన్సిడెంట్ రేకి మధ్య ఉన్న ప్యారలల్ అనేది ఎక్కువ, డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్కువ పెరుగుతుంది. కాబట్టి ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్, ద థిక్నెస్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, the lateral displacement is also increasing. So the light shifts, glass shifts, glass. So glass shifts incident ray to its parallel, glass, not light, glass. So glass shifts incident ray to its parallel to shifts its incident ray to parallel. This phenomena is called lateral displacement. And if the angle of incident, ఇప్పుడు for example ఇక్కడ మీకు ఏం చూపిస్తాను, if angle of incident, light ఇలా ట్రావెల్ అయింది, ఇది నార్మల్. సో angle of incidence is increasing, it depends towards to the normal, ఇలా ట్రావెల్ అయిపోతుంది. సో ఇది ఇలా ట్రావెల్ చేయాలి, బట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతుంది. కాబట్టి if it is increasing, angle of incidence is increasing, then the lateral displacement is also increases. So come to the next topic. Our next topic is lenses. So what is the lens? Lens is a transparent refracting medium bounded by one curved surface. Lens is a transparent refracting medium bounded by one curved surface. So there are two types of lenses. Those are convex lens and concave lens. Well, in first chapter we discussed about the mirrors. So two types of mirrors. The first one is concave mirror and second one is convex mirror. If in case light travels in cave, that is a concave mirror. So fine, now our topic is lens. So lens definition, the definition of the lens is transparent refracting medium bounded by one curved surface. So first we will discuss about the convex lens గురించి first discuss చేస్తున్నాం, then later we will discuss about concave lens. So first thing, concave lens ఎలా గుర్తుపడతాము అంటే, so concave lens, the property of the concave lens is the corner parts. ఇవి corner parts of the lens. The corner part of the lens is thin. And middle part of the lens is thick. Corner part of the lens is thin. Corner parts లో thin గా ఉండి middle part లో thick గా ఉంటే it is called as a convex lens. Convex lens లో కూడా different kinds of lens ఉన్నాయి. అది ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. So fine. So corner parts లో thin గా ఉండి middle part లో thick గా ఉంటే it is called as a convex lens. So for example, mirrors గురించి మాట్లాడినా ఒక స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది అని అన్నాం. సో మిర్రర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇదొక కాన్వెక్స్, ఇదొక ఈ టూ టైప్స్ ఆఫ్ లెన్స్ అని అనుకుందాం. సో ఈ టూ లెన్సెస్ లో హాఫ్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ని కట్ చేసేసినాం. సో కట్ చేసిన ఇక్కడ నుంచి ఈ హాఫ్ పార్ట్ తీసుకున్నాం, ఈ లెన్స్ లో ఈ హాఫ్ పార్ట్ ని తీసుకున్నాం. ఓకేనా? ఈ లెన్స్ లో ఈ హాఫ్ పార్ట్, ఈ లెన్స్ లో ఈ హాఫ్ పార్ట్. ఇప్పుడు ఈ రెండుని జాయిన్ చేస్తే లెన్స్ అనేది ఫామ్ అయింది. ఈ లెన్స్ అంటే ఈ పార్ట్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం,
ఈ పార్ట్ ని ఇక్కడ తీసుకున్నాం, ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేస్తే ఈ కార్నర్ పార్ట్ అనేది థిన్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ కార్నర్ పార్ట్ అనేది థిన్ గా ఉంది అండ్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఈస్ థిక్, సో దట్ it is called as a convex lens. Convex lens. So ray diagrams. First, what are the ray diagrams? Ray diagrams of the convex mirror. Convex lens. అప్పుడప్పుడు ఈ lens ప్లేస్ లో mirror అనే వర్డ్ ని కూడా యూజ్ చేసినా మీరు దాన్ని లెన్స్ అనుకున్నాను, ఎందుకంటే మిర్రర్ లెన్స్ ఆ టాపిక్ లో నుంచి ఇంకా బయటపడకపోతే అప్పుడప్పుడు మిర్రర్ అనే పాయింట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ అ లెన్స్. వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద లెన్స్. ఎక్కడన్నా బై మిస్టేక్ లో మిర్రర్ అని యూజ్ చేసినా కానీ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ అ లెన్స్. నౌ ఫస్ట్ ఈ లెన్స్ టాపిక్ లో ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఒక మిర్రర్ గురించి మనం బేసిక్స్ మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో మనం మాట్లాడిన మిర్రర్ గురించి బేసిక్ మాట్లాడదాం. సో మిర్రర్ లో ఇది ఒక మిర్రర్ లా కన్సిడర్ చేసుకుంటే కర్వ్డ్ మిర్రర్ లో సో ఇట్ ఈస్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ and it is F and it is P and so P is a now in terms we describe చేసుకుందాం. P is a midpoint of the pole. P is called as a pole. It is a midpoint of mirror. It is midpoint of mirror known as a pole. P is a midpoint of the mirror known as a pole and F is a focus. F is a focus. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే P నుంచి ఈ ఫోకస్ పాయింట్ అని అంటాం దీన్ని. సో ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ P అండ్ F, P నుంచి F కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్ F నుంచి C, దట్ మీన్స్ సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. F నుంచి C కి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P నుంచి F కి 2 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది అని అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో సేమ్ F నుంచి C కి కూడా 2 సెంటీమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో P is a midpoint of the mirror called as a pole and F is a focus and C is the center of the curvature. And focus కి మనం డెఫినేషన్ మనం ఫోకస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఏం చెప్పుకున్నాం? when light ray travels parallel to the principal axis. What is the principal axis? ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే ఈ P నుంచి C కి ఏదైతే లైన్ ఉందో దీన్ని ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని అంటున్నాం అన్నట్టు. P నుంచి C కి ఏదైతే లైన్ ఉందో ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్. సో when light ray travel parallel to the principal axis and it touches the mirror, it passes through a common point. That common point is known as a focus. And the distance between P and F, ఎంతైతే ఉందో that same distance should be F and C కి మధ్యలో కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్, అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు లెన్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఫస్ట్ వి ఆర్ టేకింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్, ఇన్ దిస్ సిచువేషన్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్ ని మనం P అని అంటున్నాం. ఇక్కడ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ లెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ O. దీన్ని ఆప్టిక్ సెంటర్ అంటారు. ఏమంటాం? ఆప్టిక్ సెంటర్ ఆర్ ఆప్టికల్ సెంటర్ అని కూడా అంటారు. ఆప్టికల్ సెంటర్ ఆర్ ఆప్టిక్ సెంటర్, సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ ఆర్ ఆప్టికల్ సెంటర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఇట్ ఈస్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద లెన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి అగైన్ ఫోకస్ పాయింట్ అండ్ అగైన్ C. సో సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నుంచి ఫోకస్ పాయింట్ కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్ F నుంచి C కి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నుంచి F కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్ F నుంచి C కి కూడా అంతే ఉండాలి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం. లెన్స్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కాదు, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్, ఇక్కడ నుంచి దీనికి ఎంతైతే O నుంచి F కి ఎంతైతే దూరం డిస్టెన్స్ లో ఉందో ఇక్కడ నుంచి కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఒక F, సేమ్ డిస్టెన్స్ లో ఒక C ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇట్ సైడ్ పార్ట్ ని మనం F2 C2 అని అనుకుందాం, ఇట్ సైడ్ పార్ట్ ని F1 C1 అని అనుకుందాం. సో హియర్ O is a center of optic or optical center. C1 and C2 is called as a center of curvature. Same mirror లో ఏదైతే యూజ్ చేసినామంటాం అదే టర్మ్ ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. C is a center of curvature and F1 F2 are the focus. F1 and F2 are the focus or focal points. Now ఇప్పుడు మనం
మిర్రర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు కొన్ని రే డయాగ్రామ్స్ ని డ్రా చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్పినాను. సో కాన్వెక్స్ మిర్రర్ లో రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫర్ టు డ్రా రే డయాగ్రామ్స్, టు డ్రా రే డయాగ్రామ్స్, రే డయాగ్రామ్స్, టు డ్రా rules and regulations to draw ray diagrams. So rules, first rule, rules, the first rule is when light ray of light or light ray or ray of light in convex mirror ఇది ఓకే. ఇది ఏ మిర్రర్, సారీ లెన్స్, ఏం లెన్స్, కాన్వెక్స్ లెన్స్. సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో the first rule is the ray of light passes, the ray of light passes, the ray of light passes parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, PA అని రాస్తున్నాను నేను, మీరు రాసుకోండి మొత్తం. ray of light passes parallel to the principal axis, it refracted through focus, it refracted through focus. So ఇప్పుడు ఇదొక convex lens. So its side part ni you call as a f2 and c2 and this is f1 and this is c1. If light ray travels, ఇక్కడ నుంచి light ray తీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నా ఇటు వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నా అటు రిఫ్రాక్ట్ అవుతుంది. సో if light ray travels, this is the principal axis. Yes, మనం మాట్లాడుకున్నాం principal axis గురించి ఇంతకుముందు. So when light ray travels parallel to the principal axis and it get refracted through focus point, it passes through the focus point and it passes through the focus point. This is the first point, first rule. So when ray of light passes parallel through the principal axis, it refracted or it passes through focus point R, దీన్నే సెకండ్ ఫోకస్ అని కూడా అనొచ్చు, సెకండ్ ఫోకస్ అని కూడా. ఇది ఫస్ట్ ఫోకస్, ఇది సెకండ్ ఫోకస్ అని ఎప్పుడు మనం పేరు నంబర్స్ నిర్వహించుకున్నాం. సో ఇట్ సైడ్ ఇటు ఒక ఫోకస్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ పాసెస్ టు సెకండ్ ఫోకస్ ఆర్ దీన్నే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అని కూడా అంటారు, దాన్నే ప్రిన్సిపల్ ఫోకస్ అని కూడా అంటారు. సో రే ఆఫ్ లైట్ పాసెస్ parallel through the principal axis, it passes through second focus or principal focus. This is the first rule for convex lens ray diagram. And the second rule is మనకు తెలుసు, ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ కావాలంటే టూ రే ఆఫ్ లైట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి మనకు. ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ కావాలంటే టూ రే ఆఫ్ లైట్స్ ఖచ్చితంగా కావాలి. అండ్ ద సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ if ray of light, if ray of light passes through center of optic, if ray of light passes through center of optic, it is undeviated. If in case ray of light అనేది this is C2 and F2, F1 and C1. if ray of light అనేది మీకు సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నుంచి పాస్ అయితే అది డీవియేట్ అవ్వకుండా అలానే వెళ్ళిపోతుంది. అదే ప్యారలల్ అయితే త్రూవర్డ్స్ ద ఫోకస్ పాయింట్ నుంచి వెళ్తుంది. అదే సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తే డీవియేట్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా అలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ రూల్ ఫర్ కాన్వెక్స్ లెన్స్. దీన్నే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్ అని కూడా అంటారు. ఏమంటారు? కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఆర్ కన్వర్జింగ్ lens. It is called as a convex lens or converging lens. Now, ఇప్పుడు ఇంకా లేట్ ఎందుకు రే డయాగ్రామ్స్ అందరూ ఒక పెన్, పెన్సిల్, రూలర్, స్కేల్, రూలర్ ని పెట్టుకొని రెడీగా ఉండండి. వితౌట్ రూలర్ కరెక్ట్ గా మెజర్మెంట్స్ లేని మనకు ఇమేజ్ సైజ్ కానివ్వండి, ఇమేజ్ ఫార్మేషన్ కానివ్వండి కరెక్ట్ గా రాదు. సో దాట్ యు నీడ్ టు యూజ్ రూలర్స్. రూలర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. రూలర్ అనేది ఖచ్చితంగా యూజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు రే ఆఫ్ లైట్ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా రూలర్స్ ని యూజ్ చేయండి.
సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎక్కడ పెడదాం? ఇన్ ఫస్ట్ పాయింట్, ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ బియాండ్ C2, ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ బియాండ్ C2. ఒకవేళ అట్లాంటి లెన్స్ ఇట్లా డైరెక్ట్ అనుకుంటే ఇలా ఒక లైన్ వేసి కొంచెం కర్వ్డ్ బెండ్ టైప్ లో ఒక ఇది లెన్స్ వేసేయండి. ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్. నౌ ఎక్కడ నుంచి F2, ఆప్టిక్ నుంచి F2 కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్ F2 నుంచి C2 కి అదే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. ఆబ్జెక్ట్ నుంచి F2 కి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ తీసుకున్నారో F2 నుంచి C2 కి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ తీసుకోండి. అండ్ దెన్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆల్సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్, దిస్ ఈస్ F1. మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఎంతైతే డిస్టెన్స్ ఉందో అంతే డిస్టెన్స్, దట్ ఈస్ C1. ఓకే, నౌ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ ప్లేస్డ్ బిహైండ్ C2. ఇది C2. సో C2 నుంచి బిహైండ్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేయండి. సో ఆబ్జెక్ట్ A and B. సో రూల్స్ ఫర్ ద రే డయాగ్రమ్స్. ఒకటి, ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ కావడానికి మనకు 2 రేస్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఇమేజ్ ఫామ్ కావడానికి ఎన్ని రేస్ ఉండాలి? 2 రేస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. సో ఫస్ట్ రే, ఇఫ్ ద రే ఆఫ్ లైట్, ఒక రే ఆఫ్ లైట్ ని ప్యారలల్ గా ట్రావెల్ చేపిద్దాం. ఓకే, ఒక రే ఆఫ్ లైట్ ప్యారలల్ గా వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ ద రే ఆఫ్ లైట్ ఇన్ కాన్వెక్స్ లెన్స్, if the ray of light travels parallel to the principal axis, this is the principal axis. I already told you, మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ లో కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో this is the principal axis. So if the ray of light travels parallel to the principal axis, it passes through focus. Very good. This is the first ray of light అయిపోయింది. And second ray of light, if the ray of light passes through optic center or center of optic, second, ఇక్కడ నుంచి సెంటర్ ఆఫ్ ఆప్టిక్ ఒక రే ఆఫ్ లైట్ వెళ్ళింది అనుకోండి, ఇది ఇట్ ఈస్ అన్డీవియేటెడ్, డీవియేట్ అనేది అవ్వదు, ఇలా పాస్ అయిపోయింది. సో పాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, ద రేస్ యాక్చువల్లీ మీట్స్, ఈ రేస్ ఇక్కడ మీట్ అయింది. ఆ మీట్ అయిన ప్లేస్ నుంచి పైన మీరు ఒక లైన్ వేసేయండి, అదే మీకు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్. బట్ ఇమేజ్ అనేది మీకు రివర్స్ లో ఫామ్ అయింది, B' A'. ఎందుకు సార్? వై ఇమేజ్ రివర్స్ లోనే ఎందుకు ఫామ్ అయింది అంటే, ఎప్పుడన్నా ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమైండ్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ రేస్ యాక్చువల్లీ మీట్స్, that image is known as a real image. If rays actually meets, rays అనేది యాక్చువల్ గా మీట్ అయితే, మరి మీట్ కాని పొజిషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అని అంటే ఉంటుంది. అది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం, అది ఉంటుంది. ఫైన్. If rays actually meets, then it is called as a real image. కళ్ళు మూసుకొని రేస్ యాక్చువల్ గా మీట్ అయితే దాన్ని రాసేయండి రియల్ ఇమేజ్ అని చెప్పేసి. సో రియల్ ఇమేజ్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. అండ్ ఇది గుర్తు పెట్టుకోండి, మనం పెట్టింది ఆబ్జెక్ట్, మనకు వచ్చింది ఇమేజ్. ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోండి. అండ్ ఇఫ్ the ray of light actually meets, then it is known as a real image. Human eye can see real and virtual image. Virtual image ఎప్పుడు వస్తుంది సార్ అంటే దాని గురించి మనం మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ హియర్, if the ray of light actually meets. Now ఇది మన రే డయాగ్రామ్ when object is placed behind C2. ఫైన్. ఇది C2 కదా, ఆబ్జెక్ట్ C2 కి బిహైండ్ గా పెట్టాం కదా. సో behind C2. Now write the position and characteristics of image. మీరు మొత్తం రాయాలి, ఓకేనా? నేను సగం రాస్తున్నాను, మీరు కూడా సగం రాయదు, మొత్తం రాయాలి. Now the position and characteristics of the image. What is the position of the characteristics of the first one? Where is the position? Image form position ఎక్కడైంది? Between C1 and F1. Very good. Between C1 and F1. Between C1 and F1. And the second point కింద రాయండి, నాకు బోర్డులో ప్లేస్ లేదు కాబట్టి నేను పక్కగా రాస్తున్నాను, మీరు నీట్గా కింద మెన్షన్ చేయండి. అండ్ సెకండ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ రివర్స్ లో ఫామ్ అయింది, కరెక్ట్ గా ఫామ్ అయింది, రివర్స్ లో ఫామ్ అయింది. yes, it is inverted image. ఎందుకు ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్? because it is a real image
రియల్ ఇమేజ్ ఎప్పుడు ఇన్వర్టెడ్ గానే ఉంటుంది. రియల్ ఇమేజ్ ఎట్లా తెలిసింది? రేస్ యాక్చువల్లీ మీట్ అయినాయి కాబట్టి రియల్ ఇమేజ్. రేస్ యాక్చువల్లీ మీట్ అయినాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ ఇమేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ రియల్ ఇమేజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. అది రివర్స్ లో ఫామ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్. అండ్ ద ఫోర్త్ పాయింట్ ఈస్ సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? ఇక్కడ రాస్తాను పైన, ఒకవేళ మీకు కనిపించకపోతే ఇక్కడ రాస్తున్నాను. ఫోర్త్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్? సైజ్. ఇప్పుడు రూలర్ కి మళ్ళీ మీరు పని చెప్పాల్సిన టైం వచ్చింది. నౌ ద టైమ్స్ మెజర్ విత్ ద రూలర్. స్కేల్ పెట్టి మెజర్ చేయండి. ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ని మెజర్ చేయండి. వచ్చిన ఇమేజ్ సైజ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మెజర్ చేయండి. ఇమేజ్ సైజ్ ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది చూడండి. ఇమేజ్ సైజ్ నేను కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ సైజ్ చేయలేదు, కానీ మీరు కరెక్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇమేజ్ సైజ్ కంటే కొంచెం చిన్నగా ఫామ్ అయింది కాబట్టి ద సైజ్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఆ డిక్రీజ్ అయిన దాన్ని మనం డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఏమంటాం? ఇమేజ్ ఈస్ డిమినిష్డ్ ఇమేజ్ అని అంటాం. ఒకవేళ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎన్లార్జ్డ్ అని అంటాం, డిక్రీజ్ అయితే diminished అని అంటాం. So this is the position and characteristics of the image. Now what is the position? First, image is formed between C1 and F1 and it is an inverted image. If it is an inverted image, it is a real image and the size of the image is diminished. The size of the image is diminished. Very good. And the second position, object placed on F. Object ni F మీద ప్లేస్ చేయండి. మీరు అప్పటిదాకా రే డయాగ్రామ్స్ సింపుల్ గా ఇమేజ్ అది మొత్తం డయాగ్రామ్స్ F1 C1 C2 కొత్తలు అన్ని రాసి పెట్టండి, మెజర్మెంట్స్ అన్ని చేసి పెట్టండి. సో నౌ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ C2, ఆబ్జెక్ట్ ని C2 పైన. సో దిస్ ఇస్ ద లెన్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఆప్టికల్ సెంటర్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద F2. O నుంచి F2 కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్ F2 నుంచి C2 కి అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. మళ్ళీ O నుంచి F2 కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్ F1 కి ఉండాలి. అగైన్ O నుంచి F1 కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉందో సేమ్ డిస్టెన్స్ C1 కి ఉండాలి. ఓకే, నా ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ C2. ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ప్లేస్డ్ ఆన్ C2. నా ఫస్ట్ కండిషన్ ఈస్ మనకు ఫస్ట్ రే ఆఫ్ లైట్ passes parallel to the principal axis. If ray of light passes parallel to the principal axis, it passes through focus. Very good. It passes through focus. And the second point is ray of light parallel to the optical center. And if ray of light passes through optical center and it is undeviated. Now ఇక్కడ కూడా రేస్ అనేది యాక్చువల్ గా మీట్ అయినాయి, బట్ అది C1 దగ్గర మీట్ అవుతుంది. కావాలంటే చెక్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ B డాష్ A డాష్ ఆర్ యాక్చువల్గా మీట్ అయింది కాబట్టి ఇమేజ్ అనేది ఇన్వర్టెడ్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. నౌ పొజిషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. రైట్ ద పొజిషన్ అండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద ఇమేజ్. ఫస్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్? ఆన్. వేర్ ఇమేజ్ ఫౌండ్? ఆన్ C1. అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఏ inverted image. Very good. It is inverted image. Very good. And third one is if it is a inverted image, rays actually meets so that it is a real image. And fourth point is where image is found already completed and size of the image. If you check the size of the image, it remains same in size. If you check with the ruler size, measure with the ruler, the image size would be the same. This is object is on C2. Now object ni inkoncham munduku తీసుకొనొద్దాం. ఇంకొంచెం ముందు అంటే between C2 and F2. ఇంకొంచెం ముందుకు తీసుకొనొద్దాం ఆబ్జెక్ట్. Okay, fine. This is the third condition. Object between C2 and F2. Very good. Now again, this is optic F2, C2, F2,
F1 C1 object is placed here A B one line parallel passes through focus and second line is optical center passes through optical center. So rays actually meet. So it is a real image. If it is a real image, it is inverted image. So image అనేది ఎక్కడైతే పాస్ అయిందో అక్కడ నుంచి ఒక లైన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ కి డ్రా చేయండి. So this is B dash and A dash. Now position and characteristics of the image is first point position is beyond C1. Position ఎక్కడ ఫామ్ అయింది? Beyond C1. And second point is next it is a inverted image. Very good, very good. Inverted image because rays actually meets, and if rays actually meet, it is a real image. Rays actually meets, it is a real image. And fourth one, size of the image. Check cheyandi ruler toti. The size of the image is more than the object. Image size object kante more undi kabatti అలా ఎక్కువ ఉంటే ఇంక్రీజ్ అయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ enlarged image. Size of the image is enlarged అని అంటాం. తగ్గితే diminished అని అంటాం, పెరిగితే enlarged అని అంటాం అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ అనేది బిహైండ్ C2 అయిపోయింది, ఆన్ C1 అయిపోయింది, బిట్వీన్ C2 and F2 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ టూ కండిషన్స్, నెక్స్ట్ వచ్చే టూ కండిషన్స్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్. దోస్ ఆర్ object is on F2 and next F2 with తర్వాత between F2 and O optical center F2 and O. These two conditions are very important conditions. సో ఈ కండిషన్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఈ కండిషన్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకుందాం. బట్ టిల్ దట్ ఇప్పటిదాకా మనం మాట్లాడుకుంది వన్ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి మాట్లాడటం, లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ లైట్ ఎంత డిస్ప్లేస్మెంట్ అవుతుందో ఆ లేటరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గురించి, అండ్ లెన్సెస్ గురించి మాట్లాడడం. లెన్సెస్ లో కాన్వెక్స్ లెన్స్ లో ఫస్ట్ if light ray, the rules for the ray diagrams for convex lenses, if light ray passes parallel to the principal axis, if light ray passes parallel to the principal axis, it passes through second focus or principal focus. It passes through second focus or principal focus, and the light ray passes through the optical center. It is undeviated, deviate అవ్వకుండా అలాగే ట్రావెల్ చేస్తూ పోతుంటుంది అన్నట్టు. It is undeviated, and in this image formation where the rays are actually meets, that rays are known as that. If rays are actually meets, then it is a real image and inverted image. We have discussed about three conditions. If object is placed behind C2, the C2, position and characteristics of the image is position is between C1 and F1, and it is inverted image, it is a real image, and size is diminished. If size is decreased, image size is decreased, then compared with the object size, then it is called as a diminished image. And second position is object is on C2. If you kept object is on C2, then the image formation would be on C1 in the same size and inverted image, and it is called rays actually meeting at that point of view also. So it is called as a real image. And in third condition, C2 object is placed between C2 and F2. Again, one ray is parallel and one ray is passing through the optical center. So rays actually meet, so that it is a real image, and the image is inverted image, and our position of the image is behind C1, and the size of the image is increasing compared with this object. So in that condition, that is known as a enlarged in size. This is, and in next video we will discuss about if object is on F2 and between F2 and O. These two conditions are very important condition in convex lens. Very important condition on convex lens. And also we will discuss if object is at infinity. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ఫినిటీ పాయింట్ లో ఉంటే ఇమేజ్ ఏ రకంగా ఫామ్ అవుతుంది అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇన్ నెక్స్ట్
వీడియో. టిల్ దట్ ఇప్పటిదాకా చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మళ్ళీ మీరు రివైజ్ చేయండి. ఫైన్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్స్ నేను చూసి ఆ డౌట్స్ ఉన్న వీడియోస్ని, ఆ డౌట్స్ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. టిల్ దట్ టేక్ కేర్, బాయ్.